Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Timanandasya Gyananjana Salakaya Chakshuran Militam Yena Tasmai Shri Vanchakalpturubhyascha Kripa Sindhubhyevacha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaurataše Namaha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namaste Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Shuta Devi Paramami Bhakti Vihina Paradalakshe Chiptista Kamari Taranga Madhye Kripamaitam Saranam Prapadye Vrinde Namaste Charanaravinda Pancha Tattvatmakam Krishnam Bhaktarupa Surupakam Bhaktavataram Bhaktakyam Namami Bhaktashantam Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadha Shivasari Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Ramo, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Ramo. Okay, everyone knows Mahamantra? Все знают Махамантру. Кто знает? Who doesn't know, put up their hand. Кто не знает? Okay, very easy, only 3 words. Очень простая, всего 3 слова. Hare Krishna and Ram. Харе Кришна и Рам. Hari means one who steals away. Харе означает тот, кто крадет. You chant his name, he steals away all your sins, all your ignorance. Если вы будете повторять его имена, он украдет все ваши грехи, все ваше невежество. He steals away the ocean of birth and death. Он украдет вас... Steals away the ocean of birth and death. Украдет рождение и смерть. Steals away the mind, the senses. Украдет ум и чувства. No, by his beauty he catches the eyes, by his fragrance he catches the nose, by the taste of his touch. Своим взглядом он крадет наши чувства, наши глаза, своим запахом он крадет нос, обоняние, своим вкусом он крадет осязание. The sound of his flute he catches the ears. Звуком флейты он украдет слух. Okay, so therefore, scriptures call the Supreme Lord Hari. И поэтому Писание называет его Хари. Krishna means the all-attractive. Кришна означает все привлекающий. He is more attractive than millions of cupids. Он более привлекателен, чем миллионы купидонов. So if you chant his name Krishna, Krishna, he will attract you. Если вы будете повторять его имена Кришна, Кришна, он вас привлечет. So devotees chant, "Oh Krishna, please make my mind attracted to you." И поэтому преданные повторяли: «О Кришна, пожалуйста, привлеки мой ум». And Ram means he's always engaging, he's always enjoying. И Рам означает, он наслаждается. Okay. Is that a Kadasi? Это Экадаши? Where's your neck beads? Where's everything? Где ваши канки, малы, где все осталось? Oh, it's broken. How many years ago? А сколько лет назад? She's not chanting either. Вы повторяете? Face looks dark. Лицо ваше темное. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Gaur Bhaktivinoda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Gurave Gaura Chandaya Radhikaya Tadali Krishnaya Krishna Bhattaya Tadabhattaya Vanchakapaturvyascha Kripa Sindhubheva-cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Bhajanolambito Bhajo Kanakavada Sankirtane Kapitaro Kamalaya Taksho Vishwambaro Dijabaro Yugadharma Palo Vande Jagat Priya Kanaka Jaladagatro Nila Sunabdanetro Regumalo Malati Malo Malati Kunda Malo Taura Tauna Besho Nila Pitambaresho Smanta Pritina Kunje Radhika Krishna Chandra Anga Shamaling Abito Chatadiyambi Utkandi Varam Jaram Jaguturochisam Pitambara Sasya Brindaranya Nivasinam Ridila Sadhama Vihamodaram Radha Skanda Niveshita Ujvala Pujam Dhyayam Damodaram Bhajami Radham Madhavinda Netram Smarami Radham Madhurasmitasyam Vadami Radham Karuna Badaram Tatam Manuyasti Katina Kapi Manana Meta Mongala Mongalanam Sikritna Gamavali Chitsurupam Sikripi Marijitam Shadaya Hilaba Brigumanatare Tare Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. First of all, I offer pranams. Lotus Siddhava Gurudev Om Vishnu Pad Vidandi Swami Sri Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. В первую очередь я предлагаю пранаму лотосным стопам моего Шрила Гурудева, Шрила Бхактивиданта Нараяна Госвами Махараджа. Also, Adipanuga Guru Varya, Также Варги, all devotees. всем преданным. Спасибо, что пришли. Thank you for coming. Спасибо, что пришли. So,
5 days we'll be here. 5 дней мы будем проводить здесь встречи. Don't run away. Пожалуйста, не сбегайте. If you don't understand at the end of 5 days, then you can come and complain. На протяжении всех 5 дней тогда вы можете начать жаловаться. Okay, so who is here in such a program for the first time? Кто на подобной программе впервые? Most people. Большинство людей. Close the door behind you. Закройте дверь. Those who are late shall be locked out. So, I think maybe most of you must have heard something about Vedas. Я думаю, что большинство из вас что-то уже слышали о ведах. Okay. So, Veda actually means knowledge. Веда на самом деле означает знание. And who is the speaker of knowledge? That is the Supreme Lord. Тот, кто рассказывает это знание, это Верховный Господь. In Bhagavad Gita, Krishna says, Sarvasya chaham risanivisto matasmitins jnanam apohanams cha vedesthaham ameva vedyo vedanta krit vedakrit eva cha. In Bhagavad Gita, Krishna says, В Бхагавад-гите Кришна говорит: «О Арджуна, я пребываю в сердце каждого. from me comes knowledge, from me comes remembrance, and from me comes forgetfulness. Из меня исходит память, и из меня исходит забвение». If you want knowledge of the Supreme Lord, who gives knowledge of the Supreme Lord? Если вы хотите знания о Верховном Господе, кто дает это знание? Krishna. Кришна. Inside us super soul, outside us devotee. Внутри как сверхдуша, а снаружи как преданный. If you want knowledge, he gives knowledge. Если вы хотите знания, он дает вам знания. If someone's praying, oh God, help me, I want to approach you, I want to know you, then he helps from inside and from outside. Если кто-то молится Господу: «О Господь, помоги мне, я хочу прийти к Тебе», то Он поможет и изнутри, и снаружи. Means how he helps inside, he inspires us by bringing us to the association of devotees. Каким образом Он нам помогает изнутри? Изнутри Он помогает тем, что Он вдохновляет, и мы приходим в общение с преданными. We came here all tonight from different parts of the world, but that is by his grace. He inspired individual soul to come to hear. Мы собрались сегодня вечером все из разных мест, из разных частей страны, планеты. И почему? Потому что Он всех изнутри вдохновил нас. We cannot hear his voice now, so he inspires us in a certain direction. Но мы не можем слышать напрямую Его голос сейчас, поэтому Он направляет нас вот таким образом. Only perfected soul can hear God directly. Только совершенные души могут слышать голос Господа напрямую. Now we have so much lust and greed, anger, enviousness, madness, illusion. Cannot hear the voice of the super А soul. сейчас мы полны гнева, иллюзии, сумасшествия, вожделения и жадности и подобных вещей, поэтому мы не можем слышать Его голос. Jiva shakshat nahi tate guru chaitarup, shiksha guru hoy Krishna mahantasrup. Nice word. We cannot hear the voice of the Supreme Lord now in our condition. Сейчас мы можем слышать голос Верховного Господа. Everyone can move forward a bit. Все не могут немного ближе подвинуться, чтобы люди могли поместиться. Don't be afraid, we're vegetarians. Не беспокойтесь, мы вегетарианцы. So inside he is in a certain way, Изнутри он нас направляет таким образом, and outside he appears in the form of devotee. а снаружи он появляется в форме преданного. And through the devotee he gives knowledge to us. И через преданного он дает нам знания. So, until Ashubham Vinasha. In these two forms, he elements from the heart of the aspiring devotee. Таким образом, этими двумя путями он расчищает все препятствия на пути преданного и вдохновляет его. Inside is super soul and out. Изнутри как сверхдуша, снаружи как гуру. Until Ashubham Vinasha. Destroys it. Он разрушает препятствия на этом пути. So, if you want knowledge of the Supreme Lord, he inspires from inside. Если вы хотите знания о Верховном Господе, это означает, что Он вдохновляет вас изнутри. If you want knowledge of the Supreme Lord, he gives knowledge.
Если вы хотите знания в Верховном Господе, это Он дает вам это знание. If you want to remember Him, He gives remembrance. Если вы хотите памятовать, помнить о Нем, это Он дает память. And if you want Him, He gives forgetfulness. А если вы хотите о Нем забыть, то Он дает вам забвение. You really forget Him or you want to remember Him? Вы хотите Его забыть, и о Нем помнить. I want to my heart to Him. That means to remember Him, no? Это означает, что вы помните. If you love someone, you Если вы кого-то любите, вы постоянно о Нем думаете. most interested in thinking of Him, therefore they choose forgetfulness. This arranges forgetfulness. Большинство людей не хотят помнить, и поэтому это означает, что хотят забыть о Нем. И Он делает все так, что они забывают. Ignorance is also the creation of God. Невежество — это так. If you want that, you get that. Если вы этого хотите, вы это получаете. Don't blame Не нужно Его винить за это. whatever He gives you. Что бы вы ни хотели, Он дает. So, Vedanta Vedaham, he says, I am the Spirit. Он говорит, что Он является рассказчиком. I am the Spirit of the Veda, I am the goal of the Veda, and by all the Vedas I am very nice. Очень прекрасный стих. Он говорит, что я рассказчик вед, я цель вед, благодаря всем ведам меня могут понять. Okay, put up your hands, not heard of the Vedas. Поднимите руки те, кто не слышали о ведах. Mamushka and Dochka, they've heard of Vedas? Вы слышали? You can talk to each other after class. Мы поговорим друг с другом после. So Veda means knowledge. Так, веда означает знание. So Veda is spoken by a person. Рассказывает какая-то личность. Veda is sound. Веда — это звук. So who spoke the Veda? Ведический звук. It's the Supreme Lord. Господь. Understand? Supreme Lord is the source. То есть Верховный Господь — это источник веды. Veda never comes from human beings. Веда никогда не исходит из человеческого существа. Veda is called aparojya, means no human being. Веда еще называют апорожье. Это означает, что нет человеческого начала. Vedas exist before the creation. Веды существовали до творения. Okay, so Supreme Lord gives that Veda for our benefit. Верховный Господь дает нам эту веду для нашего же блага. If you follow that Veda, is life, what is everything. Если вы, то вы сможете понять, что такое цель жизни, что есть все. Okay, so every soul also has Veda. На самом деле у каждой души уже есть веды. So my Veda, your Veda, his Veda, even Arjuna's Veda, no difference between them. Моя веда, твоя веда, даже Арджуна веда, нет между ними разницы. У каждого та же самая веда. 15 or 20 different truths, there's only one truth. Это не 20, не 50, есть только одна истина. He is one without a second. То есть он один, He is one. он один без второго. No. There is one absolute truth, there is no two. То есть только одна абсолютная истина, нет никакой абсолютной So it's истины. not possible there will be two different opinions of the absolute truth. There is one. То есть невозможно, чтобы было два разных мнения насчет абсолютно понимания абсолютной истины. Actually, Bhakti Thakur describes every soul has this perfect knowledge. У Тимота души уже есть знание. What is it? One person says, another person is. Только лишь в том, что в каких-то личностях это знание полностью проявлено. So two souls have all exactly the same. Мнение. So there's no restriction on language, or caste, or sex. Everyone is the same. Поэтому нет никаких различий между национальностью, полом, кастой, положением и так далее. But everyone understands that Veda according to their level of qualification. Не все понимают
слона. And he gave his opinion. The elephant is like a hairy tree trunk. И он составляет следующее мнение слоне, что слон к толстому дереву, стволу дерева. The other man was filling the nose. Со своим Today I was reading сегодня Krishna spent Vrindavan. Кришна в Вриндаване. Then he was called to Его позвали в Мадхуру. one can turn off their cell phone. Можете вы, пожалуйста, выключить телефон? The person will be executed. Следующий человек, у которого зазвонит телефон, его казним. So, Kamsa was a very wicked person. Камса был очень злым человеком. So he arranged a big wrestling match. И он организовал борцовскую арену, состязание. He arranged when Krishna comes in this wrestling arena, I'll have him killed. Он думал, что когда Кришна на эту борцовскую арену, его убьют. That place in London. Это место до сих пор сохранилось. Maybe last week we were there, 2 weeks. Пару недель назад, мы помните? So 5,000 years ago was very big. 5000 лет назад это место было очень большим. Эта арена. Many people were in the audience, many different types of persons. И в аудитории, зрители сидели, очень-очень много людей, может быть, 5000 людей. Like in this room, many different types. Как, например, в этой комнате очень много разного рода людей. So Krishna and Balaram killed one elephant demon, Kuvalyapin. Кришна и Баларама убили одного, его звали Кувалипи. They took out his tusk and Они, took out his. они вот. Они взяли его за хобот и вот так вот. Then they put one tusk on one Они, shoulder. Krishna had one tusk on one shoulder, Balaram had one on the other shoulder. Они взяли его за бивень и убили его. И тогда Кришна взял один бивень, а Баларам взял другой. So they appeared very sweet. One white lotus and one blue lotus. И они выглядели в этот момент очень прекрасно. Один выглядел как белый лотос, а второй как голубой лотос. And both of them entered the wrestling arena at the same time. И оба они вошли на эту борцовскую арену одновременно. All audience were very excited И все зрители были очень воодушевлены. because everyone had heard about Krishna, but now they were seeing him for the first time. Потому что все уже слышали о Кришне очень многое, но сейчас они могут видеть его воочию. So there were two wrestlers, Charan and Mustik. Там были два борца, Чарна и Муштика. Mustik means fist, Муштика означает кулак, Mr. Fist. мистер кулак. Two professional wrestlers. Они были профессиональными борцами. Actually, they wanted to kill Krishna and Balaram. На самом деле они хотели просто убить Кришну и Баларама. So they challenged Krishna and Balaram, you are citizens of this district of Mathura.
И они бросили им вызов. Кришна и Баларам, вы Sit here. Don't disturb so much. You are citizens of this city. Вы жители Мадхуры, этого города. You should try to please the king. Вы должны попытаться удовлетворить царя. You should please the king by fighting. Вы должны удовлетворить его борьбой. Charna Mustik were huge. Чарна и Муштика были очень большими. So Krishna and Balaram said, we are small boys, how we can fight with you? Кришна и Баларам сказали, ну мы маленькие мальчики, как мы можем с вами бороться? We can wrestle with other children, how we can wrestle with you? Мы можем бороться с другими маленькими мальчиками, но как мы можем с вами потягаться? Charna Mustik said, you are not small boys, we know. Вы не маленькие мальчики, мы знаем. Otherwise, how you could kill such big yogis like Trinavata, Bakasur, Agasur, Sakatasur, Vyomasur, Vatsasur. So many you killed and they were very powerful. Тогда как бы вы убили таких очень могущественных йогов, демонов, таких как Бакасур, Вакатасур, Shanti, Vyomasur, Йомасур, many demons. очень много демонов. Они So были очень fight with us now, fight. Поэтому сейчас деритесь с нами. So everyone was looking at Krishna, Все смотрели на Кришну, but everyone not saw the same thing. но не все воспринимали его одинаково. Everyone saw Krishna according to their eligibility. Они все воспринимали Кришну в соответствии со своим видением. Balane asanam rinam naro varam striyo smaro murtimam. That's still working. Gopanam swajanam aksatputi pujam. 9 different persons saw Krishna 9 different ways. 9 видов людей видели Кришну 9 разными способами. Потому что Кришна отвечает в соответствии с вашим настроением. He reciprocates according to your eligibility. Он отвечает вам в соответствии с вашими способностями. There's one exam paper and 30 children in the class, 30 different results. Есть один экзаменационный листок, но если 30 учеников в классе, то 30 разных ответов, разных But the exam paper is same. результатов. The exam paper is same for everyone. Но экзаменационный лист одинаков для всех. God is same for everyone. Господь одинаков ко всем. But everyone not saw Krishna the same. Но не все видят Кришну одинаково. Malani means fighter, wrestler. Малады означает борец. Malani asanam rinam naruvaram. They saw Krishna also as a fighter. Они вот эти борцы, они видели также Кришну как борца. They saw him like an iron thunderbolt. Они воспринимали его как молнию. They saw Krishna made of iron. Они думали, что он сделан из металла, такой сильный. Krishna is very soft and sweet, but they did not saw him. Сладостен и мягок, но они не видели его таким. They saw him like an iron thunderbolt. Они видели его как железную молнию. Narovaram, the citizens of Mathura who are not envious of Krishna, they saw, oh, he is human being, but the best of the human beings. Жители Мадхуры, которые не питали зависти Кришны, они видели его как человека, но не просто человека, а лучшего из людей. Naro means human being. Нара означает человеческое существо. He is human, but the best of humans. They saw like that. Но они думали, что да, он человек, но он лучший из людей. And Striyam, the young ladies, how they saw Krishna. И как видели Кришну молодые девушки? Smaro Murtimam. Smaro means Cupid. Смару означает Купидон. They saw Krishna as the personification of Cupid. Они видели Кришну как олицетворение Купидона. So handsome. Такой прекрасный. They saw Krishna like that. Они видели I Кришну. mean, when they saw him, they became full of lust. Когда они его увидели, они переполнились вожделением. But because it's to God, then it's Но потому что это Господь, это считается чисто. the old babushkas, they saw Swaputra, my son. А все старые женщины, они думали, что это Свапутра, мой собственный сын. The friends of Krishna saw, my friend is there. Друзья Кришны видели, о, мой друг здесь. Kamsa, who arranged this wrestling match, he saw Krishna as death personified. А Камса, который организовал все это состязание, он видел Кришну как олицетворенную смерть. The atheists also meet God, but in the form of death, Атеисты тоже встречаются с Господом, но в форме смерти, time. времени. So the Kamsa saw him like that. Because no Такой Камса devotion he saw. воспринимал его вот так, потому что у него не было преданности. Then Virada Vidusham, many fools were also in the audience. They saw Krishna as
a material person. А также в аудитории было очень много глупцов, поэтому они видели Кришну как простого человека. Like we are, he was saying. Он такой же, как и мы. But Paratattva Yoginam, the yogis, they saw Krishna as the super soul. Но йоги воспринимали Кришну как сверхдушу. Isn't it, right? Это же центр татва-йога, йога-татва. So Pada means the highest, supreme. Paratattva Yoginam. The yogis saw him as the Paratattva, the absolute truth. То есть пара означает верховная истина. Пара татва-йоги нам означает верховные йоги. Before they only saw him in their heart, but now they saw him with their eyes directly. До этого они видели его в своем собственном сердце, а сейчас они видят его снаружи. So everyone, how many Krishnas were there? Сколько там было Кришны? Irina? How many Krishnas were there? Сколько там было Ирина Кришны? One. But 9 different opinions, Но 9 разных мнений о нем, 9 different visions. 9 разных видений. Okay, so Veda is like that. Veda is describing one thing, but people understand many according to qualification. Веды такие же. Веды всегда объясняют только одну истину, но люди воспринимают ее по-разному в соответствии со своей Everyone квалификацией. understand? Все понимают. Okay. Therefore, when we read scriptures, we should hear from the person who has the highest qualification. Поэтому слушать их от человека, который обладает высшей квалификацией. Why? Почему? We are low class. If we read scripture, we just get some low class understanding. Потому что мы люди низкого класса. Если мы читаем Святые Писания, то мы получим понимание низкого класса. But you hear from high class person, then you get the highest understanding. Но если вы слушаете Писание от человека высшего класса, то вы обретете высшее понимание этих Писаний. So since the beginning of time, high class persons are describing that one absolute truth. Поэтому с начала времен люди высшего класса объясняют единую истину. Yeah. Okay, so this is called parampara, disciplic succession. Это называется парампара, цепь ученической преемственности. You may be thinking, is Damodar Maharaj the high class person we should hear from? Может быть, вы думаете, что вот Дамодар Махарадж — это возвышенная личность, от которой мы должны слушать. Конечно, нет. Конечно, нет. We have heard from high class persons. Это очень возвышенная So преемственность. the message we are just giving like that. И вот это послание, которое они дали нам, мы его распространяем. Okay, so today we're going to talk about Vedic scriptures. No? Сегодня мы поговорим о ведических писаниях. So people also understanding the Vedic scriptures according to their qualification. Люди также понимают ведические писания в соответствии со своей квалификацией. But fortunate person hears the Vedas from the highest devotees, that is called parampara, disciplic succession. Но особо удачливые люди, они слушают ведические тексты от возвышенных людей, которые состоят вот в этой цепи ученической преемственности, которая называется парампара. Everyone understand? Все понимают. Matushka, Матушка, is she sleeping? она спит? Understanding mother? Мама, вы понимаете? Okay. She's feeling bored or? Вам скучно? Okay. So don't this little philosophy, no? Немножко философские лекция, философская. Because religion without blind faith Потому что религия без философии подобна слепой вере. and philosophy without love of God is dry. А философия без любви к Богу, она слишком сухая. So we want both things. We want philosophy, we want taste. Поэтому мы Want хотим beauty. обе вещи. Мы хотим и философию, и вкус, красоту. So, but first is a little philosophy. Но сначала немного философии. Otherwise, we hear about Krishna, there will be a misunderstanding. Потому что если без этой философии мы будем слушать о Кришне, у нас будет неправильное понимание. Okay, how many persons out there are not vegetarians? Итак, сколько людей в аудитории не вегетарианцы? Put up your hand, don't be shy. Не стесняйтесь, поднимайте руки. 1, 2. Okay, you're vegetarian? Вы вегетарианка? Da. Da. Yes. Okay, so, nice. So, today we're going to talk a little bit about soul. Итак, сегодня мы немного поговорим о душе. This is the first thing. If we don't understand soul, how we understand super soul? Потому что если мы не понимаем душу, как мы поймем сверхдушу?
So these teachings we give today based on the second chapter of Bhagavad Gita. То учение, о котором мы будем говорить сегодня, оно основано на 2 главе Бхагавад-гиты. So, Итак, we are not this body. мы не являемся этим телом. Irina, who are you? Ирина, вы кто? Are you Russian? Кто? Вы русская? Нет. Нет. А кто я не знаю. I don't know who am I. We are not Russian. Мы не русские. We are not male or female. Мы не мужчины и не женщины. Thank you, Tulsi, for coming 1 hour late. Спасибо, Тулси, что пришла на час позже. Pathetic. Очень патетично. So, we are not this body. Мы не являемся этим телом. Okay? She's doctor also. Вы доктор? She has children. У вас есть дети? No. Why? Saul has no husband, no children, no job, no nothing. В душе нет ни мужа, ни детей, ни работы, нет ничего. Soul is not material. Потому что душа нематериальна. Understand? Понимаете? Body is material, but we are not this body, we are the soul. Тело материальное, но мы не являемся этим телом. А у души нет половины? А? У души нет половины? Половины? У Ну, души фу. нет половины? Huh? But the soul doesn't have another half, like, you know, What? как это называется? Soulmate. Soul has no soul. Soulmate of the soul is God. Вторая половинка души — это Господь. Yes, you have the wrong boyfriend. Да, правда, у вас неправильный друг, возлюбленный. So this is first knowledge. Whatever you think you are not that. Это первое, что нам нужно уяснить. Как бы вы ни думали, кем вы являетесь, это неправильно. Soul has no birth, no death. У души нет ни рождения, ни смерти. Ishvara angsa jiva avanasi chetan amala sahasukras. He has no birth, no death, no disease, no hunger, no thirst, nothing. У души нет ни рождения, ни смерти, ни болезни, ни голода, ничего, ни жажды. He is full of knowledge. Она полна знания. He is a part and parcel of the Supreme Lord. You can Она come here. является неотъемлемой частицей Господа. Mr. Toll, you can come here. Mr. Red, Mr. Krishna. Высокой. Вы можете сюда сесть. Sit here if you want. Mr. Если вы Krasny. хотите, вы можете туда сесть. Nice shirt. Очень хорошая рубашка. So, Дарю. so, we should know what is that soul. Мы должны понять, чем является эта душа. Whole modern society is based on the body. Все современное общество основано на теле. We are not this body. Но мы не являемся... Okay, Rina, you're a doctor, right? Так, Ирина, вы доктор, да? No. If I chopped off your arm and threw your arm outside, what would happen to you? Если я отрублю вам руку и выброшу ее наружу, что... где вы будете? Nothing. You would stay in the room, but your arm would go outside. Что с вами произойдет? Ничего. Вы останетесь в этой комнате, просто ваша рука будет снаружи. That means you're not the arm. Это означает, что вы не являетесь этой рукой. Мы уже не чувствуем себя душой. But we don't feel ourselves in the soul yet. Coming. Скоро. Don't jump to that. Не нужно слишком перепрыгивать. If I chopped off your arm and took my arm home, you would stay here, but your arm would go home. Если я отрублю вашу руку и заберу к себе домой, вы все еще будете здесь, а ваша рука у меня дома. If I chop off your leg Если я отрежу вашу ногу and took it home, you would stay here, your leg would go. и заберу к себе домой, то вы-то останетесь здесь. Просто нога. So we are not the arm, we are not the leg. Это означает, мы не рука, не нога. If we took out your nose and eyes and ears, you would still be here. Если мы отрежем нос, уши, глаза и так далее, вы все равно останетесь здесь. This body changes, but we, the soul, do not change. Это тело меняется, но мы, душа, не меняемся. This is beginning of knowledge. Это начало знания. I'm not this body, I am the soul. Я не являюсь этим телом, я являюсь душой. Because of ignorance, now we think this is the self. Потому что невежество — это то, что мы сейчас думаем, что вот мы — это тело.
but we are not this body, we are different in this body. Но мы не являемся этим телом, мы отличны от этого тела. Body has birth and death. У тела есть рождение и смерть. Soul has no birth. Но у души нет ни рождения, ни смерти. Soul cannot be cut by weapon. Душу нельзя разрубить никаким оружием. It cannot be burned by fire. Ее невозможно сжечь огнем. It has no old age. Она не стареет. It has no material relationship. У нее нет материальных отношений. So we should try to understand. Я сегодня утром читала хорошую историю. It was spoken by a great demon, actually. His name was Hiranyakasipu. На самом деле ее рассказал великий демон, его звали Хираньякшипу. But he knows all philosophy, but he doesn't practice it. That's why he's Он called. знал всю философию, но он ее не практиковал. В этом проблема. So his brother had been killed by the Supreme Lord. Его брата убил Верховный Господь. So his brother's name was Hiranyaksha. Hiranyaksha. Его брата звали Хираньякша. So he had many wives. There was so much weeping. У него было очень много жен, и они все плакали. So Hiranyakasipu pacified them by speaking philosophy. И он успокаивал его жен, рассказывая им философию. Krishna explains, even one drop of transcendental knowledge can burn mountain of ignorance to ashes. Кришна объясняет, что даже одна капля истинного знания может сжечь все невежество дотла. So one should cross the ocean of birth and death on the boat of transcendental knowledge. Пересечь океан рождения и смерти на лодке трансцендентного знания. So he's told one history. И он рассказал одну историю. There was a great king named Suyagya. Был один великий царь, его звали Суяги. He was a great hero. Он был великий герой. He had many wives, У него было много жен. but he was killed on the battlefield. Но его убили на поле сражений. So his wives were very much attached to him. Его жены были очень к нему привязаны. So they were weeping and holding the body of their husband. Oh, my husband, oh, my husband. Они плакали, сокрушались и прижимали его тело к себе и говорили: «О мой муж, о мой муж». So in Vedic culture, the rule, if you die in the daytime, body has to be cremated that night. По ведической традиции, если вы умираете днем, то тело должно быть сожжено ночью, этой же ночью. Why? The body is finished, then the soul cannot come back as a ghost. Soul goes on to its next destination. Почему? Потому что когда тело умирает, чтобы человек не пребывал, чтобы он не привязывался. But the ladies did not want to burn the body of their husband. Но эти женщины не хотели сжигать тело своего мужа. So the god of death was watching all this. И Господь смерти смотрел на все это. Have you met him, Marina? Вы его встречали, Ирина? Millions of times. Миллион раз. We forget. Но мы забыли. He's also called time. Его также называют время. He's also a person. Он тоже личность. So his name is Yamaraj. Его имя Ямарадж. So Yamaraj was watching, what is this? Ямарадж смотрел на это и думал, что это такое? Every day, hundreds and millions of persons and animals and insects and pieces of grass and trees are dying, but still no one thinks they will die. Он смотрел на все это и думал, что каждый день миллионы животных, растений, насекомых, травинок и так далее умирают, но почему-то живые не думают, что они умрут. Death is born along with the body. Смерть рождается вместе с телом. Krishna says, for birth, death is certain. One who has died, Кришна говорит, что для тех, кто рождается, то определенно придет смерть. И для тех, кто умирает, она тоже присутствует. so very. И те, кто умирает, к ним придет рождение. Why they are so much absorbed in ignorance? И он думал, почему все эти женщины настолько погружены в невежество. So they're not burning the body. This is not good. Они не хотят сжигать тело, это очень плохо. So Yamaraj came there as a small child, И тогда Ямарадж пришел к ним в виде маленького мальчика. and he entered there. And all ladies were crying. He was asking, Stoita, what's happening? Why everyone crying? What's going on? Он пришел к этим женщинам и спросил, что происходит, почему все плачут. Then the lady said, you are a small child, you cannot understand. А женщины ему ответили: ты маленький ребенок, ты не поймешь. When you become big, then you'll understand.
Когда ты подрастешь, ты поймешь. Then small boy said, no. It is the duty of elders to give knowledge to the youngest. So tell me what happened. Why is everyone crying? Но он ответил, нет, это долг всех взрослых учить юных, и поэтому вы должны объяснить мне, что происходит. Our husband has gone. Наш муж ушел, Our husband is dead. наш муж умер. For that reason we are crying. Вот поэтому мы плачем. Then small boy asked, what do you mean gone? He's not gone. He's there. Но маленький мальчик спросил, что вы имеете в виду, когда говорите, что он ушел? Вот же он здесь. Pointing to the body. He's И there. указывал на это тело. Irina, how many of your patients died? Thousands, right? Ирина, сколько ваших пациентов умерло? Наверняка 1000, так? If we're the body, why cry when someone dies? Если мы являемся этим телом, то почему плачем, когда кто-то умирает? The body is still there. Ведь тело все еще остается. Why we cry when someone dies? Почему мы плачем, когда кто-то умирает? Because the person we loved is not there. Потому что личность, которую мы любили, она уже не там. Actually, we love someone not because of the body, because the soul is there. На самом деле мы любим кого-то не потому, что не из-за что там есть душа внутри тела. Even if our wife is Miss Russia, Даже если наша жена является мисс Россией, as soon as she dies, oh, take her away. Ah. как только она умрет, мы говорим, берите, заберите ее. No one wants to see that. Никто не хочет видеть это. No, give her a goodbye kiss. А почему вы не хотите прощальный поцелуй ей подарить? No. Нет. If we love, why? Not because of the body, because the soul is there. As soon as the soul goes, we hate the body. Поэтому это доказывает то, что мы любим не потому, что у человека есть тело, а потому что в нем есть душа. Как только тело умирает, мы сразу ненавидим это тело. So Yamaraj asked, what do you mean gone? He's there. I can see him. И поэтому Ямарадж сказал, что вы имеете в виду, что он ушел, когда говорите, что он ушел? Он здесь, я могу его видеть. He is only sleeping. Он просто спит. And all the while, Все жены idiot. We сказали, told you do not understand. You are just a child. мы же сказали, что ты не поймешь, потому что ты только всего лишь ребенок. He is not sleeping. Он не спит. He is gone, left the body. Душа покинула тело. In Vedic culture, when someone dies, we say not die. We say the soul left the body. В ведической культуре мы не говорим, он умер, мы говорим, что душа покинула тело. Then the boy said, then don't worry, maybe he went for lunch. Back in 10 minutes. You wait half an hour, he'll come back. Don't cry. И тогда мальчик сказал, что не переживайте, может быть, он просто оставил это тело ненадолго, ушел там пообедать, и сейчас вернется и снова живет. The lady said, foolish child, no one comes back from death. Но женщины сказали, глупый ребенок, никто не возвращается от смерти. And the boy said, I am not foolish, you are foolish. Но мальчик сказал, я не глупец, это вы все глупые. You are crying so much, but no matter how much you cry, he will never come back, so you are the fools. Вы глупые, потому что вы так сильно плачете, но неважно, сколько бы вы ни плакали, он все равно не оживет. Then all ladies became surprised. И эти все женщины были ошеломлены. Who is this child? How I can speak like that? Как он может такие вещи говорить? Then the boy said, so this boy is not your husband. И тогда мальчик сказал, вот посмотрите, это тело, это не ваш муж. Your husband was the soul. Ваш муж был душой, The soul has left the body. и душа покинула тело. So please tell me, what did your husband look like? И тогда скажите мне, как выглядел ваш муж? That soul you call husband, what did he look like? Вот эта душа, которую вы называете мужем, как она выглядела? Was he a Chukcha? Он был чукчей, Was he Negro? был негром, Was he Chinese? китайцем, Was he tall, small? высоким, низким, What was he wearing? маленьким, Was he male, female? What color was his hair? женщиной, мужчиной, какого цвета были волосы. The lady said, we cannot say, we have never seen. Но женщины сказали, мы не можем сказать, мы никогда не видели. And then I said, oh, you are crying for someone you have never seen. Then who is the Тогда fool? я сказал, что это означает, что вы плачете о ком-то, кого вы ни разу не видели. Это глупость. Who has been to a funeral? Кто был на похоронах? Whose funeral was it? А чьи похороны это были? Many different. Who was the last one? Последний. Man, lady. Did you see her in the box? Вы видели ее в гробу? Was she there? Она была там?
Who was there? А кто там? Who was your friend? Not the body. Ведь ваша подруга — это не тело, That was the soul. она душа. We don't know the soul in ourselves, and how we know the soul in another person. Мы даже не знаем свою собственную душу, как мы можем знать души других людей. So human life is meant for that self-realization. Так вот, человеческая форма жизни предназначена для этого самоосознания. Last time I asked, since 1 year I not asked that question. Однажды я спросила этот вопрос. Вот. 1 год я уже не задаю этот вопрос. Last time when there was a small girl, 13, I said, have you been to a funeral? And she started crying so much. И последний раз я спросила девочку одну, была ли ты на похоронах, и она начала очень плакать. Russian girl. Why her friend at school was stolen magazine from the newsagent, from the shop. The shopkeeper said, I'll tell your father, and he hanged himself. И почему этот мальчик, в общем, я спросила, чьи похороны это были, это был ее одноклассник, и как он умер, он украл один журнал из магазина, и когда его поймали, охранник сказал, что я расскажу твоему отцу, и этот мальчик повесился после этого. 12 years old. Ему было 12 лет, это ужасно. So I'm glad you didn't cry. И я очень рада, что мы заплакали сейчас. But what is this body? No? Ну что, чем является это тело? So anyway, Yamaraj gave this knowledge, Atma Tattva. Так или иначе, Ямарадж дал это знание, Атма-татвы. We are not this body, we are the soul. Мы не являемся этим телом, мы являемся душой. Then Yamaraj said, you are crying for your husband's death, but you are not thinking of your own death.